sort of Horizon Zero Dawn. என்ன சொல்லுனே மறந்துட்டு என்ன கேம் ஆடிட்டு இருந்தேனே மறந்துட்டேன் கடைசியில். So sad bro. Pa 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 da 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 da. Just like start பண்ணலாம். யாடா பக் என்ன ப்ரோ இது? I can't understand what is this happening. Okay, something else. I just uploaded the thumbnail but it's not showing it. இந்த நாயெல்லாம் விட்டு நாய் போடுறேன் இல்லையா, இதுக்கு இந்த கொலை கொலைச்சிட்டு சவுண்டு கேட்டலாம் கோவம். அப்புறம் நான் பெரிய மிருகமாயிருவேன். தண்ணி குடிச்சிட்டு வந்துடலாமா? தொண்டை வலிக்குது, பேச முடியல. ஓகே ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். கண்டினியூ. டன் 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 டன். நிறைய பேர் GTA 5 போடுங்கன்னு என்கிட்ட கேட்குறீங்க. Go for ஆனால் என்ன பண்ணுறது, இந்த கேம் முடிச்சுட்டு போடலாம் ஃப்ரீ ரோமிங். அது நிறைய பேர் வேறு யாரும் இல்லை. நீங்கள் ரொம்ப இந்த சேம் யாராவது நீங்கள் ஃப்யூச்சரில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர்னா நிறையாலாம் நினச்சிடாதீங்க. என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் கேட்டாங்க. வேணா GTA 5 தான் நாயை விட்டு பிரியாணி போட போகிறேன். காலேருந்து அமைதியாக இருக்கும், நம்ம ஸ்ட்ரீம் போட மட்டும் கற்றும். அதெல்லாம் என்னன்னு சொல்கிறேன்னு தெரில. ஏன்னா GTA 5 நான் போடும்போது தான் நிறைய வியூஸ் வந்துச்சா. ஸோ நான் அதை விட அன்சார்ட்டட் தான் நிறைய வியூஸ் வந்துச்சு. அன்சார்ட்டடாக சப்பு கூட எடுத்தேன். 2 பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணேன் அன்சார்ட்டட் ஸ்ட்ரீம் பண்ணும்போது. GTA 5 ஒரு நாள் நார்மலாக வியூஸ் கிடச்சிச்சு. ஆமாம், எங்கே போனேன் இப்போது? ஃபஸ்ட்டு பச்சை கலரில் இருந்துச்சு ஹெல்த்தெல்லாம், இப்போ ஏன் ப்ளூ கலரில் மாறிடுச்சு? அதுக்கா ஏ நாய் லவடே வாய் மூடு. கொடுத்துட்டு தெரினா எங்கள் தங்க முடியல பெட்ரா. தப்பாலும் நினச்சிக்காதீங்க, எங்கள் வீட்டில் நான் வளர்க்க மாட்டேன். ஃபஸ்ட் ஒன்று வளர்த்துட்டு இருந்தேன், அது தூக்கி எங்கள் அம்மா நான் ஒழுங்காக பார்த்துக்க மாட்டேங்கிறேன்னு சொல்லி அவங்க அம்மாவோட ஃப்ரெண்டு கொடுத்தாங்க. சார் மை டாகி, க்யூட் டாகி. அதனால ஏன்டி ஏறுற மூடிக்கிங்க நட. ஏய் எங்கே போகுது குதிரையா? இது காரணம் அடங்காதது. இந்த இடத்துல தான் ஃபஸ்ட்டாக ஏதாவது அந்த இது டோர்லாம் இருந்துச்சு, ஏதாவது காணுது. ஏன் எங்கெங்கோ ஏறுது கூட. நானும் ஒழுங்காக ஓட்டலையோ? நான் ஒழுங்கு வந்து ஒட்டக்கண்ண ரைட் எடுத்துருக்கனால அது எங்கேயோ ஏற்று போகுது. பஸ்கி இது வேற. எங்கே போகணும் இப்போ? என்ன பண்ணுவீங்க? என்ன தான் பண்ணும்? இதை ஆன் பண்ண சொல்கிறானே அவ்வளோ. இதாக இருக்கும். Should have brought a cart. Hunting for the சாப்பிலியா?
என்னத்தெல்லாம் ஆன் பண்ணு ஒழுங்கா சொல்லுங்களா. இதை ஆன் பண்ணக்கூடாதா? ஒரு இன்னும் போகணும் முன்னாடி. எதை ஆன் பண்ண சொல்கிறானே தெரியலையே. சென்டரில் தான் இருக்கேன். ஒரு இதை ஆன் பண்ண சொல்கிறாங்களோ. Find the ring. எப்படா தச்சு அவன் இங்கே குத்திடுச்சு. ரைட், ஓகே. என்ன தான் பண்ணணும் தெரில. And for the lodge or complete 3 trials. என்னத்தடா ஆன் பண்ணும் அதை சொல்லுங்கடா. ஓடு வர அந்த ஆர்ச்சரியில் பிஹெச்டியே பார்ப்போம். ஆனால் இப்போ வரைக்கும் என்ன தான் ஆன் பண்ணணும்னு சொல்லவே இல்லை. அது ஏதாவது ஆன் பண்ண சொல்லுவாங்களோ. என்னத்த கரெக்ட் பண்ண சொல்கிறாங்க சொல்லி. அண்ட் ஃபார் த லாட்ஜ் கம்ப்ளீட் 3 டாஸ்க்கு இன்ஃபோ குவெஸ்ட்டு. இப்போ என்ன குவெஸ்ட் ஆட்டுக்கிறாங்க? மெயின் சைடு and for the lodge take to village and you go and the lodge to prove herself to the agent hunter's lodge. Aloy must complete a number of missions. என்ன தப்பணும் தெரியலையே. நான் என்ன இதுக்கு அவனுங்களுக்கெல்லாம் ப்ரூஃப் பண்ணவனே நான் அவ்வளோ பெரிய ஆளா? உடனே அவன் வந்தால் செத்து டெட் பாடி மூவ் பண்ணுங்க.
நம்மளோட நினைக்கிறேன் கண்ட்ரோலர் சவுண்ட்லாம் உங்களுக்கு அதிகமாக கேட்கும். I spoke to Kren. He told me this is a hunting grounds where you offer tests of skill. Poor Kren. Not the best hunter, but at least he keeps his chin up. You bear the mark of a seeker. I've heard of those, but never seen one. You have the matriarch's leave to come and go as you like from the sacred land? Yes, but I would have gone even without their permission. Is that so? என்ன மார்க் ஒரு மார்க் எனக்கு கணக்கு தெரியலையே. Maybe you and I can speak plainly. இவங்களால ப்ளூவா கண்ணில் போட்டுருக்காங்க நம்ம ஒன்றுமே புள்ளி. I represent an organization called the Hunters Lodge in Meridian. We test promising young hunters with trials at places like these. You might be just the kind of person we're looking for. Why don't you sample the trials and see? Just to be clear, though, I'd appreciate it if you kept our conversation in confidence, especially when it comes to the matriarchs. You're not supposed to be here, are you? No. My friend and I left the sacred land and returned. The matriarchs wouldn't approve, to say the least. யாரும் எங்கேயும் வெளியே போனாங்க ஒருத்தவங்களுக்கு காணவே இல்லை திருப்பி வரவே இல்லை காணாம போயிட்டாங்களோ அதான் போய் கண்டுபிடிக்கணும் படத்தில் வர மாதிரி. But the Karja wouldn't have us if they knew we were Nora, so we wore Karja clothes when we brought our marks to them. ஓகே ஸ்ட்ரீம் லேட்டாக தான் போட்டேன் நான் மறந்தே விட்டு அப்படியே விளாண்டுட்டு நான் இவனுக்கு கொஞ்சம் பைத்தியக்காரன் கூட பப்ஜி Like Karja, not quite Nora. We started to miss home. So we came back and set up our own hunting grounds. பப்ஜி மட்டும் எனக்குலாம் நல்ல ஸ்கில்ஸ் விளாடுவேன் ஒரு மாட்டலோ ஸ்கவுட் ஆகாமல் ஸ்கில்ஸ் போவேன் டீம்மேட் பண்ணுற பண்ணுக்கெல்லாம் சிரிச்சு வயிறு வழி வந்து சுற்றுரும். இன்னைக்கெல்லாம் டிபிக்கு 5 வச்சு சுடுவது எப்படி கிளாஸ் எடுத்துட்டு உட்காந்து ஹோலோ வச்சு ஸ்மோக் வர வைக்கணுமா நேடு தூக்கி போட்டால் ஸ்மோக் வரணுமா. What do I get for completing them? Pride and accomplishment, as well as marks, depending on how well you fare. Here, we offer the tools trials. What kind of tools? Hunting isn't just about your bow. It's about using everything available to you, even your surroundings. You'll see once you start taking the trials. What is the Hunters Lodge? It's a group of hunters who compete to bring down the mightiest machines in the land, run by the Karja in Meridian. You can see it yourself if you win 3 half-suns from the hunting grounds. Just to warn you, though, they're not fond of Nora. Ready to choose your trial? Part alone trial. Test your skill with bow and arrow by shooting parts off the backs of grazers as quickly as possible. Perfect. I'll start timing when you start down a rope. எங்க போகணும்? மிஸ் ஆயிடுச்சு. எப்படா சாக மாட்டேங்குது இது?
இந்த ஓட்டம் ஓடுது. ஏய் எப்படிடா சாவல? Another shot for us all. Four completed. ஆமாம் முடிச்சு கடைசியில். ஏதாவது கேவலமாக திட்ட போகலாம் நம்மளை போயிட்டு. நம்ம வேறு பாதி கத்தியை வச்சு வெட்டி கொண்டு வர. நினச்சா சீக்கிரம் முடிக்கணும்னு நினச்சேன். அதெல்லாம் கம்பியை வச்சு வெட்டிச்சு, கத்தியை வச்சு வெட்டி. அவனோட மழை கூட நல்லா தான் ஏறுறாங்க. I'm afraid you didn't finish in time, but please try again. This trial tests your ability to use the environment to your advantage. Shoot log piles to make them fall, crushing machines below. Remember, you can use explosions from your blast sling to scare machines into fleeing where you want them to go. Have them for sale. I should go. Come back when you're ready. போராடி 1000 வேலை இருக்குங்க. ட்ரைனிங் எடுத்துகிட்டு போகான்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சைடு எனக்கு இருக்க வேலையில் உலகத்தையும் நான் தான் காப்பாற்றிக்கிட்டு இருக்கேன். இவன் உட்காந்து எனக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ 1v1 வாழலாம் வரமாட்டானு. இல்லை அப்படியே குதிரை போய்த்தால insufficient internet connection. வேறலாம் வெறித்தான். திருப்பி திருப்பி இருக்கு. இங்கேயே வருது. இப்படி போயிருக்கணும். வலியவும் காணும். இங்கே இருந்தால் எடுத்தேன் நான். இந்த ட்ரெஸ் வேறு நான் கூட ட்ரெஸ்ஸை நிறைய எதிர்பார்ப்புகளோடு எடுத்தேன். இந்த ட்ரெஸ் எடுத்தனால கலர் மட்டும் தான் மாறிச்சு. மேலே ஹெல்த்தோட கலரு. மற்றபடி எது மாறின மட்டும் எனக்கு எதுவும் சொல்லிட்டு போ. இந்த அபேண்டன் சிட்டி
நான் நினச்சேன் ஜஸ்ட்டுக்கு நான் வந்துடுறேன். செவுத்தனை கிட்ட இருக்கு. காசுக்கு ப்ரோ ஏமாத்திட்டாங்க, சோறு வாங்கிட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு. இதுதான் எவனுமே வாழ்க்கையில் நம்பக்கூடாதுன்ற வீட்டில் இருந்தவங்களா இருந்தால் கூட. ஒரு நிமிஷம் ப்ரோ, நம்மளுக்கு எனக்கு இதுதான் லிட்டில் ஆர்ட்ஸ் தான் சோறு. ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காகவா சாப்பிடுவோம். நிறைய பேர் ஸ்ட்ரீம் பார்த்தீங்கன்னா அதில் வர காசு வச்சு நான் சாப்பாடு வாங்கி சாப்பிடுவேன். என்னாச்சு? நான் எங்கே இருக்கேன்? அவங்க அப்புறம் கீழே விழுந்தேன். மதர்ஸுக்கு ஆமாம். நல்லா தானே போயிட்டு இருந்தோம். நம்ம எப்படி இங்கே வந்தேன்? War Chief Sona, you're reinforcing Mother's Crown? If the Nora are to weather another attack by the Metal Devil, we must brace our defenses. Still, the concern is not yours. You're not mine to command. You can still ask, War Chief. Very well. We need to harvest lanthorns. They carry chill water, and their lenses have many uses also. I have chill water now. Good. Our ice and fire will stay off the machines. That leaves the matter of a lanthorn lens. There's hunting to the west of here. I also need the watchtowers stocked with signal arrows. Take these to Orn's Tower in the south. If you would.
அடே திருப்பி வந்த வழிக்கே போக சொல்கிறானுங்க இவனுங்க. என்ன ஐடியா அவசரம் நம்ம ஊர்லேயும் சூப்பராக இருக்கணும். சோறு கிடைக்கலாம்னு கோவமாக இருக்காங்க. கான்சன்ட்ரேஷனே போச்சு. நல்லா சாப்பிட்டா தான் நல்லா எனர்ஜியாக ஸ்ட்ரீம் பார்ப்போம். For later. இங்கே என்ன பண்ணணும்னு தெரியல. Could use my focus. See what it turns up. இங்கே இருக்கு. Hello, Doreed. Who are you? The caravan sent me. Caravan? What caravan? The one you sabotaged. You figured no explosive arrows meant no survivors, no witnesses to your crime. Look, stranger, I have debts. If I don't pay, the dicers will gouge out my eyes. Ayo. Bravo.
ஹெல்த் அவ்வளோ சீக்கிரம் குறைய மாட்டேங்குது இந்த ஷூட்னால. Did they live? Yes. I got to them in time. Thank you. As I turn and embrace the sun, may he burn away my sins. அதுதான் சொன்னாங்க. What a waste. சுத்தம். At least he died better than he lived. Within the school and stuff together. இது கூட லூட்லிக்காம போகிறோமே. சரி வா பார்த்துப்போம். மறுபடி சத்துவான பள்ளி மாதிரி பேச ஆரம்பிச்சுன்னா ஒரு பெரிய பேசிட்டு You're back. And with the Suncors, I see. And Dorit? A, stalker got him. It wasn't pretty. And you beat a stalker. That's worth a bonus. Here, take my share. You've earned it. I'll see to the caravan from here. I think the rest of the trip will go smoother. வானாமா வானா நல்ல டீ மூடி இருக்கு. டீயும் டீயும் பாக்கில எங்க போனோம்? ஹெட்செட் கம்ஃபர்டபுளாக போட்டுக்கிறேன். நாத்தம் பிடிச்ச டீயை வாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல. இன்னொருத்தர் இருக்கானா? இது என்னதுடா?
வீக் பார்த்து அடிச்சா எவ்வளோ பெரிய ரோபோட்டாக இருந்தாலும் சேர்த்து தொலைஞ்சது. Got too much already. போது பார்ப்போம். கட்டு கம்பி தான் கிடைக்க மாட்டேங்குது. ஐயா புலி வர கண்டென்ட் வீடியோ போடுறதுக்கு எதுவுமே ஐடியாவே வர மாட்டேங்குது. யாருக்காவது ஏதாவது ஐடியா தோணுச்சுன்னா கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நான் தரேன். வாடி ஐடியா நல்லா இருந்து வீடியோ பண்ண முடிஞ்சால் கன்ஃபார்ம் அந்த இதில் வீடியோ பண்ணுவேன். ஆனால் கன்ஃபார்ம் ட்ரெண்டிங் வீடியோவாக இருக்கணும். அங்கே தான் போகணுமா நம்ம? Quicker than fast. இது எப்படி அடி வாங்குதுன்னே தெரியலையே. என்ன இருக்கா? Can't carry more. இது ஏன் பைத்தியம் அடிக்கடி ஒரு காலம் வருது? கட்டை கம்பி எடுக்க முடியல ஏன்? ரெண்டு இங்கேயே தூக்கிட்டேன் நான். என்ன பண்ணுனே தெரியலையே. இந்த மலையில ஒன்று கத்தணுமோ?
You're Orn. You're so young for a sentinel. What's the matter? You can speak to me. I'm not your anointed. But you came from inside the mountain, they say. Take these fire arrows. If you see signs of our enemy's return, send up a signal and hurry back to Allmother Mountain, all right? As the goddess commands through you. I'm going back down now, the same way as everyone else does, see? I'll be 2 times as vigilant. என்ன பண்ணுன்னு சொல்லுவீங்க? Get it while I can. Safe. For a few minutes, anyway.
இது என்னடா பண்ணுவீங்க சத்தியமாக எனக்கு என்ன பண்ணுவேன்னு தெரியலையே. Stocking up. Easy, easy. என்னடா இது போக மாட்டேங்குது. என்ன என்ன இவ்வளோ தூக்கம் வருது எனக்கு ஸ்ட்ரீமில். Daily will come bro यार have a demo. Crisp pillow going to eat now. என்னைக்காவது ஒரு நாள் வந்து திடீர்னு ஒரு ஸ்ட்ரீம் வந்து மொக்க போட்டுக்கும் நம்மளது. திடீர்னு வந்து சில வெறியாக போயிட்டுருக்கும். வேணும் சாப்பாடு எனர்ஜி வந்துச்சு.
வாடி Come on. அவ்வளோ தான் பொறுமையாக போகிறது. டேமேஜ் அப்புறம் எனர்ஜி வந்து சத்த வெறி கொண்டு ஓடிட்டு இருக்கேன். என்னடா ஓவர் ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டாங்களா ஆல்ரெடி இந்த இதை ஏன்னா கடிக்கவே மாட்டேங்குதுன்னு பார்த்துட்டு இருக்கேன். ஹாய் நாய்க்குட்டி. ஒரு வேலை இவன் அவள் பேர் என்ன எவ்வளோ ஒருத்தி அந்த பழங்காலத்துக்காரி பழைய நம்ம ஏழை உருவாக்குனாங்க இங்கே ஆயாவலாம் அவன் இதுதான் நினச்சி உருவாக்கியிருப்பா போல் ஃப்யூச்சரில் வந்து இந்த மாதிரி மனுஷங்க மிஷின்லாம் ஒன்றா இருக்கணும்னு. ஆனால் சிலதெல்லாம் காட்டுக்குள்ளே இப்படி தான் இருக்கும். I'd have to ditch something. Well prepared for the hunt. யார்கிட்ட பேசணும் இப்போ? Skill melts like ice. Scouts attract the herd if they want to maintain their reputations. Keep your skill sharp. Some other whereas. वो सेव का नाइनला दे दिन जो काम चेन में बात करें. Why would the machine spirits allow us to approach unchallenged? The grove is a miraculous place. Spirits reveal themselves. This is how the Banuk must have gotten up and down the mountain. अरे यार पाकने तेरे लिए Air's getting thinner. Hard to believe the Banuk moved further north. Can almost see back to the sacred land. Not missing. oh no Are just waiting. A good sign, I guess. You can't just leave us here. Did Vilgan send you? I guess sharks can ride conscience. யாரா அவனை எதுக்கு இருக்காங்க? Nora girl, you have to stop the others. Up ahead, we snuck up here. Uncovered some kind of ancient device, plain as an anvil. That's what affects the machines. The other bungheads voted to take it to Pittsburgh for auction. But it's taken a beating already. Like it dropped from the sky. We tried to stop them digging it out. Without that thing up here, those Banuk will be massacred. I'll stop them. You two get out of here.
Sounds like you've already done enough damage. Well, that's a fair appraisal. Forget about traveling light. நல்லது தான்டா ரோபோட்லாம் நான் எதுவுமே கொல்லாமண்டா. What have you done? Who are you? You're not one of those Banook. Too late. Let me look at it. Hold on. This was our deal. We did the work. You want to put your axe in? What's this thing worth to you? I don't know about this. This was your idea. You started it, you can finish. All right. Could be this thing's just scrap, but even scrap has a price. So I'll ask again, what's it worth to you? It's worth more to me than you are. You still want to negotiate? Forget it. All he's ever given me is black toes. They've made a mess of this. Catastrophic malfunction. This is long ago. And it's been sending a signal all this time. Fading out. This is from Gaia Prime. Some part of her was still functioning. Until now. I have to get back to the camp before the machines tear it apart. நான் ஒரே இடத்துல ஓடிட்டு இருக்கேன். காயா பிரேமோட ஒரு பாட்டா? ஓ காயானால இப்போ எல்லா ரோபோட்டையும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். ஒரு பாட்டிங்க இருந்தனால தான் எல்லா மிஷினும் ஓவர் ரைட் பண்ணாம கூட நல்ல மிஷின் சுத்துது. They've already started attacking. The hunt is back. The machines are angered. Keep your distance. Hunters, defend the camp. Do what you must. Yes. Roar and rend at me. I don't fear it. Now you'll hear my song, machine. A sharp song. Using my side effect. He's not going to be happy about this. Nora, did you know this change would come upon us? Not exactly. Although I know there is a lot changing in our world. This time it was outsiders. Those Oseram thought. The Oseram do not think. They will never understand the balance between us. Between man and machine. Now the blue light has gone. And we silence are left with many songs, but more for mourning silence for robot. So what now? Will you go back to your homeland? When we teach the young to walk on shifting ice, we say, the secret is taking one step, then the next. Perhaps one day we will understand the machine's mysteries. From what I've learned, I think that day will come, Tiuk. And there can be peace again. அதெல்லாம் நடக்க ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கு ப்ரோ. சோம்பேறிட்டேன். அதை ஃபாஸ்ட்டாக ஆல் பண்ணிட்டுருக்கேன். டைம் எனக்கு முடிஞ்சிச்சு. என்ன பண்ணுறது இப்போது?
நல்லா இருந்துச்சு சாப்பிட. அப்பா பரவாயில்ல, முதுகு வலிக்குது. இப்படி தான் 12 hours ஸ்ட்ரீம்லாம் பண்ணுறாங்களோ சாமி. படுத்துகிட்டே விளையாடா ஓகே, உட்காந்துட்டு பண்ணுறது தான் கடுப்பு. This must be the pass Tour was talking about. With Banuk territory just a... என்னதுடா இது? பாருங்க காலேஜ் தெரியுது பாருங்க ஸ்னோவில். No room. What are you doing, Aloy? This path leads to the cut. The Banuk have nothing to offer besides useless mysticism. The Eclipse won't stand idle while you waste time playing in the snow. Return to your desk. Surprised you're still checking up on me. I thought you had moved on. Well, forgive me for still being concerned with the fate of the world. I was thinking, Rost used to tell me stories about the Banuk and their shamans, and how they thread blue cables through their skin. Kind of like someone else we know, huh? So maybe the real reason you want me to stay clear of the Banuk is to stay clear of your past. It's not the past that concerns me, Aloy. It's the future. Or possible lack thereof. Which is why you should stop prattling and get back to what matters. But as usual, you do as you wish. Touchy. அதெல்லாம் கேபிள்ஸா பனுக்கோட உடம்புல இருக்கிறது? ரோபோட் போடுவாங்களாம். This one's a new predator. I can see the heat coming off it. என்ன பர்மனண்டா இது? பாடா அடிக்கணும் விட்றா ஃபஸ்ட்டு. யாருக்கிட்ட? இந்த பக்கமா? இவ்வளோ அமைதியாக இருக்கு இந்த இடம். ஒரு சவுண்டுமே இல்லாமல். ஹலோ, அமைதியாக இருக்கு. யாராவது இருக்கீங்களா? Saving these for the trail. இவ்வளோ அமைதியாக இருக்கு. இவ்வளோ அமைதியாக இருக்கக்கூடாது. சொன்னேன். சொல்லி வாய மூடல. இது ஒரு பெரிய சம்பவம். Okay, that's a welcome, I guess.
Oh, Frozen. Oh, Frozen வெளில கொண்டு நான் மெயின் ஸ்டோரி முடிக்காமலையே. You sure you'll be warm enough up here, Nora? I've worked up a sweat from the climb. You made it to the cut, Outlander. Not that you'll stay long. Smoke rising from the mountain. ஏய் பால்கனில இருக்கு இந்த இடத்துல. Frozen Wild. இங்க வரலாம் சத்தமே எதிர்பார்க்கவே இல்லை. Must be something big going on. The village is moving towards that smoke. என்ன பண்ணிருக்கானுங்க எல்லாரும்? Thank you, Taylor. Get ready for a rare sight, Nora. Berggren, purveyor of necessities. Most of the time, the Banuk burn their dead. But not today. Because the bodies couldn't be recovered. Aye, a nasty business. All their best warriors lost. So they're getting a different kind of send-off. Another idea. ஃபியூச்சரில் அப்படி தான் காட்டு வாசியாக நம்மளா டான்ஸ் ஆட்டு போமோ ஒரு வேளை. சைலன்ஸு உங்கள் கூட்டத்தில் ஒருத்தர் சேர்ந்து வந்தால. இவங்களே ஸ்டிச் பண்ணிட்டாங்க போல, அவங்களே ப்ளூ கலர் ஒயரை வச்சு. Grasp your grief, my hunters, and kill it! For our kin sees the fate all Banuk long for, falling with their spears striking steel. Their struggle is over now. You have witnessed their spirits rise up into the blue sky and beyond to the blue light. Orange color kungo sky, blue sky indra. But our struggle is only beginning. Soon, we will again take up the hunt against the demon that frenzies the machines against us. And so I ask you, can you summon the courage of our fallen kin? Will you fight and die as well as they did? My courage! My spear! Our blood is in your teeth, Aratak! We are Banuk. Our enemies are prey. The daemon that frenzies the machines. Machines that wipe out their best. And what do they want to do? Go back up there. Fools. A little advice, for free. Aloy. Aloy.
I've been up here for 2 long winters, and I still can't make sense of the Banuk. Take this ruckus. It started with one of their shamans, Aurea, spouting on about spirits and demons up on Thunder's drum. So they march their Warwick up there, and half of them get slaughtered by machines. When Aurea vanished, I thought that Crazy might have gone with her, but no. Here's Big Aratak, gearing them up to do it all over again. Side quest முடிக்க வந்து எங்கயோ வந்துட்டனே கடைசில. Have you ever heard of a man named Silence? Tall, deadly serious, cables in his skin, like a shaman? I've heard that name once or twice, but always whispered, like some boogeyman the Banuk want to forget. I'm not sure what went down, but I got the impression he messed with the Conclave, or they. Yeah, இவனை மறக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க அவ்வளவு கொடூரமான அவனா சைலன்ஸ். Important shamans gather in Banur from time to time to keep up with the latest mumbo jumbo. No idea how they all fit into one tent without those crazy headdresses getting locked up on each other. Aurea's been to that shindig, but when I asked her what it's like, she just gave me a dirty look. So if you want to know more, you'll have to find her and make her like you, I guess. Good luck. What is it about the Banuk you can't make sense of? Well, everything's a test to them. A hardship to endure. A challenge to survive. Seems like they don't have much of a choice in a place like this. Yeah. A land cold enough to crack teeth, filled with wild animals. You think they'd accept a little reasonably priced aid? Well, believe me, I've tried to convince them. But a Banuk with nothing left to prove might just lie down and die. And Aurea is the one who spoke about this daemon? That's right. Told Aratak and the others that it lives up on Thunder's drum. And they believed it. But you don't. Look, I don't know what Aurea found up there. A shaman's not going to talk to an outlander. The machines in the cut are getting more vicious, that's a fact. It could be because of the daemon, or it could be because they all got indigestion, for all I know. But Aurea's not around to explain. She took off, and no one knows why. Is Aratak a renowned warrior around here? He's a Warwick chieftain. His voice carries a lot of respect. Not that you hear much of it. Man talks about it as much as a dead fish. But when he and Aurea came to town with their Warwick, it drew more Banuk to this little burg than I'd ever seen. Know what else I saw, Aloy? My own little trade route, stretching all the way back to the claim. Then he goes and leads them off to their death at the claws of angry machines. So much for my best customers. What are these Warwicks about, Bergrand? Some sort of tribe within the tribe? Yeah, not like our clans back home. You don't get born into these things. They hold triads. Prove your best at something and you might get a place. Some Warwicks come and go. Some last as long as Melon. The whole Banuk territory, Banur, is just a bunch of the biggest, oldest Warwicks. I'm not sure if I'm less confused or more confused. Well, here's the sure thing. Each Warwick has a chieftain and a shaman. They make the decisions. All well and good, except the chieftains are hard-headed, and the shamans have their heads in the clouds. You said you lived out here for 2 winters? Aye. Back home, some fur traders told me about this steel-forsaken heap of tents. 2 winters na 2 varsham thana. For change. We were barely scraping by until this place started filling up for Aurea. A great prophet is coming, they said. 2 summer nu solla maatangala. I heard prophet. இதலயும் அதே மாதிரி தான். God of War 100 winters 150 winters எப்படி தான் சொல்றாங்க. சம்மரே வராத ஊர்லலாம். To enough of them. We could really put this place on the map. Or at least on a map. ஆமாடா உங்கட மேப்லயே இல்லடா. We? Me and my daughter. My assistant, Varja.
My assistant and my daughter. We seem to get along better as business partners. Her mother wanted me to show her a trade. She started tinkering with weapons. Say, when you need a break from this Banuk carry-on, stop in and see her. You're both, how do I put it? Women? No, independent. Look for her at Long Notch, the easternmost Banuk நீ carry. விமன் இல்லடி நீ குழந்தடி. I want to know more about this daemon. It's crazy talk, Aloy. Or there's something to it. Something connected to how the machines behave. Then you need to find Rhea. She was last seen headed for the mountains they call the Ice Rapids. I've heard only the shamans know the trail beyond those frozen peaks. But I do know where you could find her apprentice, Nalduk. He went north of the river, chasing rumors. Rumors? Not the good kind. Sudden attacks in the snow. Strange new structures. Some say a new machine, like no one's seen before. Well, now I'm definitely interested. Thanks for the talk, Bergrand. Don't mention it. அவ்வளோ மிஷின்ஸ் நான் பார்த்துற வாழ்க்கையில். Thunderstorm. Might be worth a shot. You seem sad, stranger. I heard you mention a flood? Yes. A sudden deluge, without rain or melt to explain it. I'm Aloy, the drummer of Deep Din. Aloy, நான் Or Aloy. at least I was, until it disappeared under the waters. Deep Din. What's that? A hollow, carved out by the old ones. A chamber, a basin, and a musical instrument all at once. My life, my calling. I'd explain it by playing for you if I could. But its pipes are deep under the water now. So Deep Din is a place and a musical instrument? Yes. Pipes that carry a perfect tone beneath a sonorous basin. A wondrous edifice the old ones used to carry music far and wide. During the war, my father played the pipes to rally the Banuk against the Kharja. I'm the drummer now. But our battles are few and far between. Mostly I play for the joy of it. Or to remember my family. Of course, if the waters don't recede, what's the point of joy? Or remembering? Mad. So the waters came fast. One day it was dry. The next, the nearby river had risen and the entire basin was flooded. I don't understand it. There was no rain, not even any clouds, and yet the river rose higher than I'd ever seen it. And there it remains. A flood without rain. That is strange. Where is this place? I'll have a look if I'm in the area. Just northwest of here. Look all you like, but I don't see what good it'll do. The floodwaters aren't going to ask a river to relent. ஆமா எங்க இருக்கா இப்போ? எங்கேயோ இருக்க மேப்ல இங்க போறே நடந்து முடிஞ்சிடும் போல நான் போறதுக்குள்ள. Have you heard the story of the Ravenous trial? It's been I do not want to hear this talk from you again. Doubt is heavier than a week's snow. Forgive me, my chieftain. We will be ready for the next attempt. But this will not be an attempt. It must be done. Do you understand? My chieftain. Good. Outlander, I suppose you wish to speak? There are other Weraks in Song's Edge too? Yes. The village has its own life for all Banuk who need trade or shelter. After the war ended, it sprang up from what was once a campsite, quick as the bloom between frosts. Perhaps it will last, until the Kharja seek war again.
Aurea knows about this Damon. Where would I talk to her? She does a shaman's work. That is not for the eyes and ears of others. Certainly not an Outlander's. This Damon you talked about. If you are hardy enough, you can venture out and see the signs yourself. It is fiercer, stronger. But what is it? A matter for the shamans to debate. Did your Warwick come from this place? No, he rallied most of our hunters from across Banur to face the threat of the demon. But I was born here and stayed to fight the Karja when others retreated into the mountains. A few of my old warriors remained with me, those who survived. Well, I guess that's it then. Good. Deeds to words. Right. இவன் பேச ஒரு யூஸர் என் கடுப்பாதையும் கூட பேசினான். சண்டை போட்டுக்கானுங்களா? The new machines are more than just a challenge. Hunters do well to know their limits. People still singing songs of exiles. Okay, if I want to learn more about how this Damon affects the machines, I've got to find Aurea. To do that, I need to talk to her apprentice and follow the river north. Outlander! Wait a moment. That weapon of yours, Outlander, that spear. I can see the blue light upon it. This? Oh, It was made by an acquaintance of mine. A shaman. No. More of a tinker? A tinker does not understand the spark in the metal, the song in the metal like this. But it could be improved upon, modified with the help of the old ones. Far north of here there is a cave, a shaft in the snow. Within it is a nest of metal birds. Find a bird that hasn't been stripped by shamans past. Look for a rail inside it, the length of your spear. That's all I can tell you. Get a rail from some metal birds in a cave. Sounds perfectly normal. இல்ல இப்போ என்ன பண்ணிட்டுக்க? மெயின் இங்க இருக்கு சைடு. கார் தண்ணி எப்படி உள்ள போறது? வாவ். கலர் பண்ணிட்டுருக்காங்க தண்ணி இதுக்கு ட்ரெஸ்ஸுக்கு. Anything in this. ஆடலாம் கத்துது. Bergren said Aurea's apprentice went north of the river. Hopefully not too far. That must be Naltuk, looking out at that tower. It looks like it's sending out... Naltuk? Who are you? How did you find me? Bergrand told me you'd be out here. He's persistent. I've told that Oseram 1,000 times. I don't need to buy anything. And I'm not selling. I just need to find Aurea. Well, you won't. She's gone where only shamans can tread.
She seeks guidance from the voice in the blue light. That is her task. And the task she எனக்கு gave me ஏஏ is to கடவுளா observe the கும்பிட்டு damon's பைத்தியக்கார work, மாதிரி அது பின்னாடி போயிட்டு இருக்கானுங்க. stop it spreading if I can. What can I do about these towers? In only a few weeks, they've sprouted throughout the cut. The damon's energy pulses from them, rallies the machines, even repairs them. Aratak said this daemon was frenzying machines. Look there. Those with the purple markings. They belong to the daemon. They're stronger, more dangerous. I've seen something like this before. A corruption. It wasn't from your daemon. You have? Well, then you know more than I do. These towers, were they part of your corruption? No. Those are new to me too. Like I said, they empower the daemon's machines. They must be stopped. Will you tell me where Aloy went? You ask a lot of questions. Only when I'm not getting the answers I need. There's but one voice Aloy wants to hear right now, and it isn't yours. I'm sorry. Alright, you want to stop the spread of the daemon's work? Yeah, you could பேசிட்டு voice கேட்கணும். My bow and spear. Outlander, wait. Won't you tell me your name? Aloy. Aloy. If you fall to the daemon's machines, at least I can properly recount your efforts to Araya. Thanks for the vote of confidence. But I won't fall. And when I'm done, you're gonna tell me where she is. Kill the machines. What about the tower? We might be able to destroy it. Override it. Can be destroyed. Now we know how to deal with the machines and the towers. The daemon's next. Perhaps Araya should meet you after all. But what she truly seeks is hope. After what I just saw, you could show her that. She's in retreat beyond those mountains, the ice rasps. You'll have to walk the shaman's path to get there. You'll know you've reached the end when you come to a shrine. A great machine covered in blue gleam. Shamans who complete the path take a piece of it as reward. If you make it that far, you should too. You'll have earned it. Bergren told me you're Araya's apprentice. In her absence, I serve the chieftain and his werak as an advisor, a scout, a speaker for the blue light. A lot of responsibilities. I don't know if I can live up to Araya's example, but I have to try. I owe her that much. She took a chance on me, an aspiring shaman from the edge of the world. No one else would. You said something about blue gleam at the end of the shaman's path? A crystal that builds on the bodies of machines in the oldest ice. We Banuk believe it's the stuff of the blue light, frozen as it escapes their shells. You might be more interested that merchants will trade well for it. Were you with Araya when they attacked the mountain? I wish I had been, even with all that happened. I'm no warrior, though, so she bid me wait. When Araya and the chieftain returned, I saw them argue bitterly. I don't know what about exactly.
Then she came to me, gave me my task, and left us. How do I cross this shaman's path? Go to the ice rasps. Then follow the markers through the ice caves and the waterfalls, and make the climb to the shrine. But be careful. The path is meant to be an ordeal, the final trial of a young shaman's training. And I'll find Araya at the end of it? No. She goes further up, somewhere inside the mountain. If you see her, would you tell her, I have faith she will hear the voice again. All right, I get. இந்த பக்கம் போறதா? I'm off to the ice rasps to find this shaman's path. சரி முடிச்சிட்டு போவோம். டால்னக்க முடிச்சிட்டு. What did it take to knock one of those over? They're built to last. Encased in ice. A long time ago. The scavengers were just getting started. மண்டை வர அரிக்குதே இப்ப பார்த்து. ஏய் பறக்காத. Should scan the tall neck. See how deep the damage goes. அதப்பா. The scavengers ripped out 3 major parts. Maybe I could even activate it. Get it what's inside. காது வேற அரிக்குது நம்ம நாட்டுக்கு.
என்னடா இது? ஆடா Tonic part's still in one piece. போனது கரெக்டான மேல் வெளியில் போயிருக்கணும். எப்படி நடக்கிற பாருங்க, கிஜிக்கு ஜிக்கு ஜிக்கு ஜிக்குன்னு. கீழே இருக்க டாய்லெட் பார்த்துக்க தேவையில்லை, மேலே போய் நான் சண்டை போட்டு வந்தேன். அவ்வளோ புத்திசாலி நான். Oh. Karmonda இது. இதுக்கெல்லாம் ட்ரிப் கேஸ்ட் யூஸ் ஆகுறது இல்லைல்ல, சின்ன சின்ன ரோபோட்டுக்கு தான் ட்ரிப் கேஸ்ட் யூஸ் ஆகுது. செத்து போச்சு நாய். ஏய் இது யாரா? அதோட குட்டியோ? தாழ்ல கூட பாட்டு இதுக்குள்ள என்ன பண்ணுது? நல்ல வேலை இந்த ட்ரெஸ்ஸை கிடச்சா நமக்கு ஒரு வகையில் நல்லது தான். ஹெல்த்தே போகிறதில்ல இது போட்டிருக்கனால. ஓக்குள்ள வாழ்ந்துட்டு இருக்குது. கொசு என்ன கட்டிக்குதுப்பா. ட்ரெஸ் எல்லாம் வெள்ளை வெள்ளன்னு ஆயிடுச்சு. தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க, நான் வேறு எதாவது மென்ஷன் பண்ணேன்.
செத்து போனா இதுக்காக ஆமாம் வேஸ்ட் பண்ண முடியாது. இல்லை ஒரு அடியில் செத்து போகிறதாங்க. டால்னா கூட பார்ட்ஸ் எதுக்கு கலெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நம்ம டால்னாக்கு சரி பண்ண போகிறோமா? ஆடா Well, that fits. Sure hope it works. Well, it's in better shape than it was. Okay, I'm right. I just need to get the power flowing through it again. And if I'm wrong, at least no one's watching. 3 பார்ட் வைக்கிறது ஸ்டார்ட் ஆயிருமா? துரு பிடிச்சி போன டால்னாக்கா உயிரோட கூப்பிட்டு வரது எப்படி? டெட் பாடிக்காக உயிர் கொடுத்துட்டக்கா. நாலு கமாண்ட்டு இங்கே காமிக்குது. ஆனால் எனக்கு இங்கே இந்த ஆப்பில் எதுவுமே காமிக்க மாட்டேங்குது. என்னத்தான் நான் சொல்கிறதோ பக்கா என்னாலும் தெரியலப்பா. மீதி யாராவது பார்த்துருந்தா லைக் மட்டும் பண்ணுங்கள். அது போதும். சப்ஸ்கிரைப் பண்ண விருப்பம் இருந்தால் பண்ணுங்க போதும். அந்த லைக் மறக்காம பண்ணியிருக்கு. கன்ஃபார்ம் நீங்கள் பண்ணி அவனை பார்த்ததுக்காக. ஐயோ போயிடுச்சு அதுக்குள்ளதாங்க. தொலைஞ்சிட்டேன். அது இன்னும் எப்போ இங்கே வந்து விடிஞ்சிரும் போல அது வரதுக்குள்ள. ஓ அங்கே ஒரு வழி இருந்திருக்கு. அங்கே போய் குச்சிருந்துடலாம் பேசாமல். தேவையில்லாமல் வெயிட் பண்ணதுக்கு. ஊரை சுற்றிக்கிட்டு வருமோ? ப்ரோ வர சொல்லுங்க ப்ரோ. அதை சீக்கிரம். வேற எங்கேயாவது வழி இருக்கா ஏறுறதுக்கு? அது இன்னும் எப்போ இங்கே வந்து அங்கே இன்னொரு வழி இருந்துச்சு. பசங்க டக்குன்னு முடிந்துடலாம். நான் இந்த ஒரு இடம் தான் வழி நினச்சி அங்கேயே வெயிட் பண்ணிட்டேன். தமிழில் எனக்கு ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துட வேண்டியதான். அப்படி
அட சோத்துக்கு செத்துது சீக்கிரம் தோலை உயிர் கொடுத்ததே நான் அசல்லாம் வச்சுக்கிட்டாள் எனக்கு Okay, time to climb up to its head. அது ஓவர் ரைட் பண்ணி இது உயிர் கொடுத்துக்கலாமே ஆனால் இது ஓவர் ரைட் பண்ணுறனால என்ன கிடைக்கும்னு எனக்கு யாருமே சொல்லவே இல்லை இந்த கேமில் குவெஸ்ட்டு சைடு ஸ்கில் பாயிண்ட் ஒன்று கிடச்சிருக்கு ஓ டாலில் கோவர் ரைட் பண்ணது மேப் அண்ட் லாக் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் திங்ஸும் அப்படி தான் நினைக்கிறேன் I'm not even confirmed yet but level 35 reached இன்னொரு ஸ்கில் பாயிண்ட் கிடச்சிச்சு இல்லையா மெயின் ட்ரையல் நாளே கண்டினியூ பண்ணலாம் இன்றைக்கி இந்த சைட் குவெஸ்ட் இது முடிப்போம் அந்த திடீர்னு ஸ்னோஃபால் ஆகுது நான் 1001 பீஜம் மாதிரி இருக்குது இது போட்டு பின்னாடி This must be the ruin Aloy was talking about. Deep in. Floated too, like she said. Snowballs. Probably came from somewhere upriver. Follow the river, find its source. Seems simple enough. Let's find the entrance to this. Nadrin bo वरा कायले टकरा दो संडल टक बदो ಇಂದಳದ ಫ್ಲಡ್ ಆಯ್ತು ನಾನುಗಳ Shaman's path begins somewhere above. என்ன பண்ணும் தெரியலீங்க
இன்னும் கஷ்டமான கொஸ்டின் என்ன பண்ணிட்டோம். Boots are full of water. ஆடு தங்க முடியலைங்க. என்னடா பண்ணும்? ஏதுனே சாடி பாட்டு போட்டு ஃபாலோ. ஓ புரிஞ்சு தண்ணிக்கு மேல் பக்கமாக போகணும். அண்டர்ஸ்டாண்ட் யார். ஃபாலோ த ரிவர் அப்ஸ்டர்ஸ். கரையோரமாக போனாலும் இது ஆகாதா? தண்ணிக்குள்ளே தான் போகணுமா? நான் புத்திசாலி தான், படிக்காமலே கண்டுபிடிச்சிட்டேன். சைட்லே அவ்வளோ பெருசாக கொட்டை எடுத்து எழுதியிருக்கானுங்க ஃபாலோ த ரிவர் அப்ஸ்டன்ஸ்னு. அதை விட்டு நான் தேடிக்கிட்டு இருக்கேன் என்ன அதுன்னு. நான் எவ்வளோ புத்திசாலியாக இருக்கணும் இருக்கு. Somebody wanted in. Really blew this entire ledge off just to get through the Not right now. Really? அது ஒரு டயலாக் சொல்லி முடிச்சு வந்து உள்ள போகணுமா? நல்லா வரும். Flooding detected. Evacuation recommended. Overflow basin compromised. The overflow basin. Is that the dam? அந்த காலத்திலே கட்டின டேம் இது. Looks like a control center. What happened in here to start the water flowing? Intake tower malfunction. Drainage looks like most of the facility is underwater. What is happening? என்ன ஆச்சு? Another holographic interface. There must be some kind of code. Maybe I should try scanning objects in this area. Huh? And there's our troublemaker. Doesn't seem to be as good at getting out as he is at getting in. Hard to see anything, but this room looks like it's packed with old stuff. Maybe something useful. இது எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறது தெரியலையே. வாயமுறா வரேன். இது ஓப்பன் பண்ணால் ஏதாவது உள்ளே இருக்கும் போலையே.
நான் இதை ஓப்பன் பண்ண முடியல. This is missing. Not getting in here without it. அதை போய் அடுத்த பேட்டரி நான் எங்கே தேடுவேன்? ஐயோ, Are you all right? எனக்கு அந்த ரூம் திறந்து பார்க்கவே. You don't know how happy you just made me. For a moment I thought my fire was snuffed. The forge gone cold. But nope. Nope. Not old Gildan. You're welcome. Wait. Start from the beginning. What are you doing down here? Ow! My apologies. When you mostly talk to yourself, you can tell your stories in whatever order you like. There's an artifact in that storage room I simply must acquire. But as you may have noticed, the door won't budge. I took one of those roundish, ringy what's-its from the wall beside the door. No luck. So I had to go with that panel with the button. Even less luck. My gentle experimentation caused the chamber to அந்த உருண்டை இருந்தா உண்டாடா. flood. So I pushed the button again, perhaps a little too enthusiastically. ஓ, இவனால தான் ஃப்ளட் வந்திருக்கு. இந்த பைத்தியக்காரன் தான் சாம்பர்ல ஓபன் பண்ணி விட்டுருக்கான். I came here to investigate. My cautious footsteps may have contributed slightly to the collapse of a bridge. When the bridge began to collapse, I may have, for the sake of expedience, abandoned the cumbersome ringy what's-it to the waves. By the time I thought to give up the endeavor, the door had closed behind me. And thusly do we come to the present moment. You said something about an artifact? Indeed. That storage room is brimming with treasures from the old ones, but one in particular caught my eye. An intricate looking glass. I've only seen one such device before. My old mom brought one back for me from wherever she'd gone to that time. I remember holding it, staring into its face, seeing myself. ஒரு கண்ணாடிக்காக இவ்வளோ பிரச்சனை. And one of these looking glasses. It's in the store. முகம் பார்க்கும் கண்ணாடி. அவங்க மிரர் அதான் இப்படி சொல்லிட்டு இருக்கான் பைத்தியக்காரன். நான் கூட இதுக்குள்ள போய் திசை அது ஒரு நினைச்சு தப்பு பண்ணிட்டேன். Yes, this time I'm sure I have. அட போடா பைத்தியக்காரா. Well, there's no way we're getting into that storage room without another ring. It's part of the locking mechanism that controls the door. You don't say. Well, that's fantastic news. Marvelous even. You've got two hands. I've got two hands. Perfect. My savior, my salvation, and if you like, why wouldn't you? Of course you will. My accomplice. Together that ring is as good as ours, and with it the storage room and its spoils. Didn't you say you dropped the ring in the water? Well, I'll grant you that adds a heretofore undiscussed level of complexity to the proceedings. So you found the button that controls the flow of water. Quite by accident. And then you broke that button. Also, quite by accident. The panel's the only way to shut this place down, as far as I can tell. This isn't gonna be easy. That storage room is filled, top to bottom. Would you be surprised to find the parts you need in there? I certainly wouldn't be. All right. So, we need to replace that ring and get into the storage room. Then I can fix the panel and shut this place down. And I can finally wrap my fingers around that looking glass. Okay, Gildan. How are we gonna get that ring? Two sets of hands, girl. Ada paitekara. Behind us lie a pair of enormous gates, but I believe the gates must be operated in tandem. Together, we can dry this place out. Guess we better get started then. I guess we better. Orders. Now
way I'd be able to swim. சீக்கிரம் போடா. See the valve? Time to put our hands to use. I'll take care of this one. There's another valve on the other side to lock the gate in place. Would you mind heading across and doing the honors? You know, I'm reminded of a delve I undertook out near the plant. Stone roll, cloud call, and lake wire. That's been 13 levels. But no wall. யார் கூட பேசிட்டு இருக்காங்க பைத்தியக்காரன்? செத்த சாவலையா? ஹீல் பண்ணவே வேணாம் இந்த ட்ரெஸ் போட்டா தானா ஹீல் ஆயிடுது. Marvelous! You made it! Now grab that valve and give it a spin. On it. A little more now, and I should be able to get the blasted gate moving. There. You should be able to lower the gate. Huh? Right you are! Now, when I get this gate down, you'll need to turn the valve again. Ought to lock this thing in place. தண்ணி சவுண்ட் இருந்துச்சுடா சாமி. One gate down. Halfway through then, aren't we? To the second gate. அது எங்கடா இருக்கு? A ladder is a rare and special thing, girl. Can depend on it to take you exactly where you need to go and no further. ஓ க்ரௌச் பண்ணிட்டே இருக்கணும். என்னடா பிச்சைக்காரி வித்தியாசமா ஓடுறான்னு பார்த்தேன். I'd wager the valves for the second sluice gate are somewhere above us. How are we gonna get up there? Let me look around. See what I can find. Looks like I could jump across on that. ஓ இதுல ஜம்ப் பண்ணி போணுமா? Nice jump. Nice. What am I saying? That was stupendous. Never seen such absolute disregard for personal safety. Thanks, I think. எங்கடா போகணும் இப்போ இந்த பக்கமா? Oh, you're close, girl. Just spring across the gap. எப்படா போவ? இதுக்கு ஒரு செகண்ட் பார்த்து போ இந்த பக்கம். Far be it from me to tell you how to fling yourself around. You obviously possess more expertise than I. புடிக்கிறதுக்கு இருக்கா அப்ப சரி. You're right above me. Just send that ladder on down. Look out below. இந்த பைத்தியக்காரன் நம்ம மேலே தான் போக சொல்லுவான். சூட்டு சத்தவன். If you take the valve on the other side. Let's set up the same way on this side. I should look for an access tunnel. அவன் மட்டும் ஈஸியானதுக்கு நின்றுவான், நம்ம மட்டும் கஷ்டப்பட்டு போகணும். ஓஹோ இங்கே வழி இருக்கா? ஏதாவது டக்கு டக்குன்னு கண்டுபிடிச்சோம். நம்ம ஒரு புத்திசாலியாக இருப்போம். திடீர்னு துரு பிடிச்சி போன கட்டையெல்லாம் உடச்சி மண்டமாக ஒன்று செத்துட்டோன்னு என்ன பண்ணுறது? ஏய் திருப்பி நான் அடிக்கிறா. Okay, Gildan, turn the valve. It's not working! Damn thing's too heavy. Glance behind me, would you? See anything big and, broken? ஆடா உள்ளையா
இப்போ எதுக்கு இதுக்கு மேலே ஏறிட்டுக்க நான் Looks like part of the counterweight broke off. If I can get up there, my weight might be enough to get it moving again. Hang on, okay? I've got a plan. I can't jump straight to the counterweight from here. But I could climb higher, get above it. ஓ இங்கே இருக்கா பார்த்தேன் குரங்க விட மோசமாக படையிலோய் அன்சாட்றதுனால Going down. ஓ நம்ம நிற்கிறனால இது கீழே போதாமா யாருக்காக நான் பூ சுற்றுறானுங்க குழந்த மாதிரி இருக்கா ஏலாம் நிற்கிறா வீட்டில் வந்து இது கீழே போயிடுதாமா மேலே போகாத ஏன்னா திடீர்னு தண்ணிக்குள்ள விழுந்தா திடீர்னு இங்கே இருக்கேன் Got it. We're good to go. You were a sight to see. Bounded from metal rust trap to metal rust trap. Still a bit of water, but low enough, wouldn't you say? Now then, where's that ring? Good question. Well, at least I should be able to swim now. Snap maw! It's a snap maw! Very, very big snap maw! எங்கடா இருக்கா Very big, very, very big! Just stay out of the way. என்னடாவும் பிரச்சனை இதுக்குறா கதறிட்டு இருக்க ஓ குளி ஐயோ இது என்னது Peta, alata, daniku. We'll find out after I've killed it. Adala. Dead? Tell me when it's dead, would you? It's dead. Adala. Marvelous. So, the ring. You were right. Maybe if you This thing pry did its swallow the ring. jaws. That's the old Gildan intuition in action. Never led me astray. Sure, its chosen routes can be a bit circuitous, but never mind. To the storage room. To the spoils. We drained enough water for what we need to do, but I wonder if I could empty out the whole dam. Pipes, valves. All right, time to get the flow going to the right place. I say this as a man typically enamored of complexities, but this looks like it might be a little much for me. Don't worry, I think I've got this. Music to my ears. To each job, its proper tool. என்னடா இது Toothpicks make horrible arrows, as the saying goes. ஓ இங்கே ஓகே 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 புரிஞ்சுச்சு புரிஞ்சுச்சு இங்கே வந்து You got a competent mind, girl. A mind for nuance and finesse. Not I. No, indeed. Not old Gildan.
கர்மம் உடஞ்சு கிடக்குது இது. Right? இது உடஞ்சு கிடக்குது. Something's not right. This job demands a certain degree of patience, doesn't it? I'm afraid I inherited my mother's restlessness. Looks like I'm on the right track. Okay. Been at this a while, girl. No room to judge, mind. I once spent half a day flummoxed by a Karja puzzle box. Haha. இது வந்து இப்படி தான் போகணும். There. One step closer. The water's flowing, just not where it needs to. There, that should do it. We should head back. See if that took care of the rest of the plan. Got it working, did you? Of course you did. Never met a conundrum you couldn't unconundrum, have you? ഇതിനും തണ്ണി അതൊക്കെ എന്താണോ? Stinks down here. You smell that? Smells like a forge side morning in the claim. See? Check this out. You can bang on this pipe, you know? எவ்வளோ நாத்தடிக்குதுன்றோம். So, as we circle back around to the matter of the supply room... I can't wait! ஓட்ட வழியே கீழே விழுந்துட்டேனே. ஓட்டை அவடாங்க வச்சுடு. ஸோ ஓட்ட வழியாக கீழே விழுந்துட்டு ஓட்ட வழியாக கீழே விழுந்துட்டேன் ப்ரோ. சீக்கிரம் உடைத்துல அவடே கட்டுப்பா கதை முடிச்சுட்டு போகலான்னு பார்க்க மாட்டோம். ஓட்ட வழியாக கீழே விழுந்து அச்சா. You smell that? Smells like a forge side morning in a claim. So, as we circle back around to the matter of the supply room... இல்லை முடிச்சிட்டேன். நல்ல வேலை. திருப்பி ஃபர்ஸ்ட் வந்து பண்ணணும்னு நினச்சிட்டேன்.
என்னடா சொல்றீங்க? பார்த்து போன வாட்டர் டேக் கிளிக்கு வந்துட போகிறேன். Almost there. Soon I'll hold the looking glass in my hand, just like Mom and I used to. I can't wait, I can't wait! ஒரு கண்ணாடி காடா இவ்வளோ. The lock positions. Helpful. What? What are you doing with your hands there, girl? I can't believe that worked. I thought you lost your mind, tickling the empty air like that. I can't spare the weight. Okay, let's fix the panel and shut this place down. Where did it go? Gilden? Everything okay? I was so sure I saw it. The looking glass. I was so sure. I'll watch it. Right there in the window. I would... Of course. Trick of the light. Nothing at all. I'm sorry, Gilden. It must have meant a lot to you. Oh, well. Much as any artifact of the old ones, it mean to me, really. It's fine. I'm fine. Besides, what are the spoils compared to the delve? That's why we do it, girl. The delve, not the treasure. And what a delve it was! What a great place in Fort, I'll never forget that. Now then, I believe we have some repairs to make. Interior accessible. You go on ahead. I'm gonna stand right here. Basket our... Take a look. ஐயோ நல்ல வேலை பிடிச்சா. கீழே வாடா. Water's lower. And going by that sound, I think Lala's already at the bin. அங்கே போகலாமா? சரி அங்கே போயிடலாம். இது 300 மீட்டர் தான். அரைக்காம போயிட்டு 9:30 முடிச்சுக்கலாம். என்னடா சொல்லி டொங்கு டொங்கு டொங்குன்னு. Sounds getting louder. She wasn't kidding about the sound.
You look happy to be playing again. I don't know what you did, Oh, but and the the water pipe drained that in the snap of a short song. the pipe What do you think of the music? I've never heard anything else like it. That's because there's no other place with such resonance, such intonation that rattles your ribs with its power. And of course, no one else knows these pipes like I do. I learned them by ear before I could walk, strapped to my father's back. Pipe தட்டறது பாட்டு இருக்கு bro. ஏன் bro இத பார்க்கறதுக்கான கஷ்டப்பட்டு வந்தேன். But for my ancestors. ஏன் உயிரை வாங்குறாங்க எல்லாரும்? Please, take this as a token of our gratitude. Let's see. What shall I play next? Starting fighting. Levels are different tricks. Sounds really fighting. பைத்தியத்துக்கு அந்த பைத்தியம் நீரை பார்க்கறதுக்காக வீரோ கொடுத்து அவ்வளோ ரெடி பண்ணிட்டு வந்தேன். பாடி இது வேறு அது என்னது ட்ராஃபி வேறு. சரிங்க சேவ் பண்ணிட்டு நாளைக்கு மிஸ் ஆகும். இங்கே சேவ் போகிற உள்ள தான் இருக்கு. நான் ஆடு வேற ஒன்று கொடுக்கல ஆனால் சத்தியமாக ப்ரோ மனசே வலிக்குது. இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டா உட்காந்து ஒரு பைப்பை தட்டிக்கிட்டு இருக்கா ப்ரோ. வாழ்க்கையே ஒரு செகண்ட் வெறுத்துட்டேன் நான் இந்த பைப்பை தட்டுறது பார்க்கலாம். அது வேற மியூசிக்குன்னு சொல்கிறா வேற, நான் என்னத்த சொல்ல. சேவ் பண்ணிட்டு ஓகே காய்ஸ், 10 எல்லாருக்கும் நன்றி. யாரும் பார்க்கல, ஆனாலும் சும்மா நன்றி சொல்ல வேண்டியது தான் ஒரு பேச்சுக்கு. மறக்காமல் நாளைக்கும் வந்துடுங்க ஸ்ட்ரீமுக்கு இதே நேரத்துக்கு டெய்லியும் இருக்கும். Until then, bye, signing off. Tata, take care. நாளைக்கும் உங்களை வந்து மறைக்கிறேன். Bye bye, love you all, take care.